మెయిన్ మన మైండ్ సెట్ చేంజ్ అవ్వాలి, స్కిల్ సెట్ చేంజ్ అవ్వాలి. సో ఆ మైండ్ సెట్ చేంజ్ కోసము ఆ ఎంప్లాయీ క్వాడ్రంట్ నుంచి బి క్వాడ్రంట్కి రావాలంటే మెయిన్ మారాల్సిందే మైండ్ సెట్ అనమాట. మైండ్ సెట్ మారకుండా మనం ఎన్ని స్కిల్స్ నేర్చుకున్నా కానీ ఐ మీన్ వీ కెనాట్ ప్రూవ్ టు బి ఏ గుడ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్. సో వాట్ okay, maybe anybody less than 1-2 months in the business, 1-2 months, you can probably raise your hand. Yeah. There are many people. Anusha, meer cheppandi, can you just say why mindset is important, and what do we mean by mindset? Anusha, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి రప్పిస్తాను మనం. 1 second నరేన్. లేదు, యాక్చువల్ గా పిల్లలందరూ ఉండి దే ఆర్ మేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ ఆన్ రిపీటెడ్ మై ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆల్సో. So I didn't expect that I'm gonna unmute myself on the call. Okay. As soon as you asked, so I rushed away from that place to the other room. So they are not gonna keep quiet for me because right. So everyone mostly spend the time in hall. So I would like to stay along with them. I'll feel like I'm there with them, but I will attend my meetings and all along with them. I totally understand. Yeah. So why is it? Ante మీరు new kada. See, being into business like a less than a month or like ఆ టైంలో యాక్చువల్గా మైండ్ సెట్ ఎందుకు చేంజ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే, లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బీ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, లైక్ మీరు బిజినెస్ లోకి రావాలి అన్నప్పుడు యూ కాన్ కీప్ దట్ లైక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మైండ్ ఇన్ దట్. సో ఇట్ విల్ పుల్ బ్యాక్, లైక్ మనకి పుల్ అప్రోచ్ లాగా అది మనని పుల్ చేసుకుంటూ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. So you have to totally dedicate yourself, that you have to think, like you said, right? Business, if you have to think like a business person only. You have to think and you have to do like a business person. You can't be like an E quadrant lo only nen business person aipotanu, I can move into the B quadrant. That is not possible. So if you want to be like a business quadrant loki ravali ante, you have to change everything like in and out of yours. It's not only that you're changing yourself, you have to change your environment also in a such a way, like it's giving a positive input to you, that you're slowly moving into the B quadrant. Naaku ardhamaindi adi. So I think I have put across like in the short time lo what I have understood is like take out your like ela antaru ani ante a confuse mentality pakana vadesi. Think and you have to open your mind in a such a way so you can accept anything that should come. Accept what? Accept anything, whatever it is. Okay, whatever it make is. you to make you to be in your B quadrant. Okay, fine. Last situation lo I think whatever I say, that is like karma for me. Okay, Anand said this, I'll follow him. Panchama Vedam. Okay. Yedaina look 5, or if you ask anything, I'll say that he is my 4 pillars. I'll tell. Not even 1 pillar. I'll tell him he is a 4 pillars for me. So I'm standing on it. So how way he will put across to me, that blindly I'm going to follow it. రేపు నన్ను ఇది చెయ్యి అని అంటే నా క్వశ్చన్ ఎందుకు అని ఉండదు. నేను చేశానని చెప్తా. అరే ఇది ఎందుకు చేసావు అని అంటే నువ్వే కదా చెప్పావు చేశాను అని, అంత తప్ప. So I'm not going to trial anything. So I'm blindly into Anand. I'm going to follow him. Like what he said, like you have to come out of the employment business E quadrant antavaddu. Like you should be open your mind so that you will take anything. He used to tell me, attend all the meetings, listen to all the case studies. Endukani Naren won't tell you anything. You will get a different concept from each and everyone. So everything will comes into part. So for that, I make sure that mindset Mondays I don't miss at all. Okay. ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పక్కా ఉంటుంది, లేకుండా అయితే ఉండదు. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం నేను రెడీగా వెయిట్ చేస్తాను. అండ్ హౌ గుడ్ Anant is training me is like I don't know whether I should say or not, whatever the conversation between you, I'll get an audio.
Oh, wow. Okay. So So I will listen I to should- him and I'll say, okay, we're gonna do it. I should have a నా answer copyright from అంతే. now on. అనంత I రేపు don't పొద్దున know. అమ్మేస్తారేమో నా వాయిస్. అట్లా ఏమీ లేదు, బట్ mostly like I'll be having a similar questions what he'll be having in his mind, so he could not clear my answers, so he will right away send, you listen to this, I think you will get. So I know. నాకు అంటే asked me like what is your goal. నా గోల్ యాక్చువల్ గా అటు ఇటు ఉండి I was not sustained to able to know, but because of Anant and your conversation I came to know what is my goal. And I hope Anant also got what his goal is for this year. Yeah. So I totally fixed everything in my mind. Good. So I hope we and Anand gonna so much changes. Good. I believe. Thank you. Thank you, Naren. Yeah. See, as many of you are thinking and talking about employee mindset, entrepreneur mindset, E quadrant to B quadrant. What if, I mean, just think about this. What if you haven't read the book? You never knew about the E quadrant and B quadrant. This is really important. మనం పుస్తకమే చదవలేదు అనుకుందాం, ఈ క్వాడ్రంట్ లేదు. Of course, you are right now putting it in a beautiful terminology like I am going from E to B quadrant. See, mindset, yes. I'm not talking here when I talk about mindset, in especially Mindset Mondays, it is a superset. I told this many times. It is a superset. Your business is just a part of the whole. Please understand this. I told this, I think, I keep doing many sessions. You are not the slave for your business or your life. It is the other way around. Please understand. Ante you are the master here, right? So your B quadrant is a part of your life. B quadrant. So mindset anedi, how can you really become that master who can start mastering all the aspects, out of which even the business is also a part. Deentlo one of the biggest things that many people falter at is word. నేను వర్డ్ గురించి చెప్పే ముందు I'll probably take you through more. I don't want to take you through the entire stuff here. We have done this before. If you remember this, the happiness project, some of you might have remembered this, but this is really complicated. The subject, I mean, ఇది ఎన్నిసార్లు మీకు టచ్ చేసినా కూడా, because even I keep working on this. This is my most favorite subject. What does actually I mean, the objective ఏంటంటే మనం అందరం, the only thing that everybody in this call has to understand is the universe is basically conspiring to give you everything that you want. Are you prepared? Actually, Jan 16th, we did this event, if you remember. Universe is basically conspiring ante okasari, because there are many people who might not really understand this exact sentence as it is. I won't even put it in Telugu also. Universe is basically conspiring ante it's a kind of negative word.
కుతంత్రము. మన ఆమె ఎవరు శివగామి చెప్తుంది కదా, కుతంత్రం కాదు మార్తాండ రాజతంత్రం అని సపక్కనేస్తుంది. ఆ పాట బిగినింగ్ లో మమతల తల్లి బాహుబలి అట్లా చెప్తే కానీ మీకు అర్థం కాదని. అంటే అంటే ఆమె ఈమెను బంధించండి అంటేనే వాడి వెనకుండోళ్ళే పొడుస్తారు మీకు. ఇన్ఫాక్ట్ కట్టప్ప చేసేది కూడా కుతంత్రమే కదా ఒక విధంగా, అంటే కాన్స్పిరసీ అంటారు. అంటే ఇట్ హాస్ ఎ నెగటివ్ షేడ్ ఇన్ ఇట్. సో వాట్ డస్ దిస్ ఈ సెంటెన్స్ ఏం చెప్తుందంటే, ద యూనివర్స్ ఈస్ బేసికలీ కన్స్పైరింగ్ టు గివ్ యూ వాట్ యు వాంట్, టు గివ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ యు వాంట్. అంటే అది ఒక కుతంత్రము చేస్తోంది యూనివర్స్. నీకు ఏమి కావాలనో అది నీకు ఇచ్చేందుకు యూనివర్స్ ఈజ్ బేసికలీ లుకింగ్ ఫర్ ఎవరీ పాసిబుల్ డ్యామ్ ఆపర్చునిటీ టు గివ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. The only thing is you have to be prepared. All universe is asking for is, are you prepared unnava ledha ani. This means if in our whole life we haven't accomplished much, that means in our whole life we were never prepared. అంటే కట్టప్పని వెనక కత్తి పెట్టుకొని తిరుగుతా అన్నాడు. అంటే ఇక్కడ కట్టప్పతో పొడిపించుకోవడం అంటే బ్లెస్సింగ్ లాగా అనుకోండి. జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, కట్టప్ప why did కట్టప్ప kill బాహుబలి? కట్టప్ప from back stabbing లాగా. ఓకే, but you're not even giving a chance. You're not giving a chance to the universe. It is like it is coming behind you with ఎలా చెప్పేది, with all the beauties in it, like your house, maybe your car, maybe abundance, maybe the happiness, maybe the beauties, amazement, awesomeness, everything. You're not even ready to look at it, or you're not in that receiving mode. There's a very big subject. Okay, so I think ఈ రోజు దాంట్లో one of the to be in the receiving mode, one of the major is Rahul here. సార్ ఉన్నాను సార్. రాహుల్, ఇప్పుడు ఇది నేను ఆన్ చేసినప్పుడే రికార్డింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని వచ్చింది. అది ఎక్కడ రికార్డ్ అయితే అంటుంది? క్లౌడ్. షూర్ కదా? యా 100%. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సో నౌ ఈ ప్రిపరేషన్ లో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ థింగ్స్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ రిసీవింగ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ or to become a part of the universe conspiracy is the word. Me mata. You understand what I'm trying to tell? Meeru maatlade, manam maatlade maata theeru. That is one of see, for you it is a word. For you, for me it's a word. Right now you are listening to me. Manaku maatalu, but for universe, I think I told you, I kept this in status. I love this subject because universe doesn't have any for manalaga, it doesn't speak, it doesn't understand English, it doesn't understand Telugu, it doesn't understand the words, it only understands frequency, vibrations, energy. So ఇప్పుడు మీరున్నారు కదా, ఇప్పుడు రైట్ నౌ మీరు ఎక్కడైనా చైర్ ఆర్ సోఫా ఆర్ సమ్వేర్ యూ మస్ట్ బి సిట్టింగ్, రైట్? Don't you think you are emitting some energy around you? Aura antaru, AURA. That is what universe is worried about. That is your signal, that's your antenna, right? So actually when we go, I mean, this is just one aspect. As of today I'll be talking only about the word part, but ee subject is chala deep. I mean, in the next sessions, we'll be really taking you into the depth of the subject. Am I screen sharing now? Yes, you are. Nenu stop. Okay, nenu mimmalna. Okay, fine. Wait.
ఏం కనబడుతుంది ఇప్పుడు? హ్యాపీనెస్ ప్రాజెక్ట్ 2. ఓకే. ఎట్లా కనబడుతుంది రాహుల్? చిన్నగానా పెద్దగానా? పెద్దగానే కనిపిస్తుంది సార్. అంటే ప్రెజెంటేషన్ మోడ్ లో లేదు కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ స్లైడ్స్ అవి ఇవన్నీ ఐ కనిపిస్తాయి. అండర్స్టాండ్. ఓకే ఓకే, ఫైన్ ఫైన్. Now it is in presentation mode. Yeah. See, observer effect, I don't want to touch now. Maybe in the some sessions we will touch. And yeah, this part, this is the basic of whatever I'm going to talk, the foundation. And all of you need to understand this concept called the FP. And FP ante the field of infinite potential, which is also called as IF, intermittent fasting. Kaadu. Infinite field. IF అంటేనే టక్ మీరు గుడ్లు గిడ్లు తీసుకొని లటకని తినేపోతారు. The field of infinite possibility or the infinite field. So this is where is this field? నితిన్, వేర్ ఇస్ దిస్ ఫీల్డ్? నిన్ను నువ్వు అన్మ్యూట్ చేసుకోగలవా? నో. అబ్బా, మళ్ళా దీన్ని క్లోజ్ చేసి నిన్ను అన్మ్యూట్ చేసి ఒక నిమిషం ముందు ఏడపోయినావా? ఏడున్నింటి ఇంత ముందు నేను అన్మ్యూట్ చేస్తామనేంత లోపల ఒక్క సెకండ్. సార్ ఎవరిని చేయాలా? నువ్వు చేయి స్వామి, మంచి పని. నితిన్ అని కనబడ్డారు, నాకు స్ట్రీట్ కనబడ్డాడు. స్క్రీన్ లో ఇప్పుడు లేడు, చేద్దామంటే. ఐ థింక్ హీ లెఫ్ట్. లేరు నితిన్, నాకు ఎవరు కనపడట్లేదు. అవునా? నితిన్ పేరు మీద లేడా? మీరు క్వశ్చన్ అడిగారని వెళ్ళిపోయారేమో. సారీ, నో ఆఫెన్స్. లేదు, నితిన్ he always comes into the meeting to be spotlighted, so he will not leave. I think probably some network connectivity. I think he's not available now. Okay, and Revant, is Revant here? Yeah. So Revant, what is this field of infinite possibilities or field of the infinite field or the quantum field? Where is it? Yeah, అంటే it's all in the mind అని చెప్తే will that be very generalized? Okay, any other possible answer? అంటే రైట్ నౌ ఇక్కడ అరౌండ్ అస్ అని ఎవరో పెట్టారు. Yeah, that's the answer. Okay, correct. We are in the field. Okay, it is I mean it's invisible. Simple, it's invisible right now. It's there. See, we are all surrounded by this field. మీ చుట్టుపక్కల we are all surrounded by this field, and these are few terms all of us have to understand. I don't again will not be getting into the depth of any of this subject here. Only the terms మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. క్వాంటమ్ టర్మ్స్ ఇవన్నీ, బికాస్ క్వాంటమ్ ఫీల్డ్ నాకు ఇక్కడ న్యూ పీపుల్ కానీ లేదంటే మీకు అందరికి ఏదైనా ఇది గ్రీక్ అండ్ లాటిన్ లాగా అనిపిస్తుంది అంటే ఇంకా చాలా క్లియర్ గా, ఐ మీన్ మన చుట్టుపక్కల మీకు ఏ విధంగా అయితే సిగ్నల్స్ ఆఫ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్, ఇంటర్నెట్ మొత్తం ఉన్నాయి కదా, ఆ విధంగా రైట్ నౌ ఈ ఫీల్డ్ ఉంది, మన చుట్టుపక్కల ఉంది, మనం ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాం అనమాట. సేమ్ నా యూనివర్స్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఈజ్ యూనివర్స్. యూనివర్స్ అంటే మీరు ఎక్కడనో టెలిస్కోప్ అది పెట్టుకొని ఆ పక్కన ఒక గ్రహం కనబడతా అంటే యాక్చువల్గా అంటే వీఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ రైట్ ఆర్ నాట్? మనల్ని కూడా వేరే వాళ్ళు టెలిస్కోప్ పెట్టుకొని చూస్తూ ఉంటారు కదా ఎక్కడి నుంచో.
అట్లా చెప్తే కానీ అర్థం కాదేమో. యూ అండర్స్టాండ్ రైట్? యాక్చువల్లీ వీఆర్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ బిగ్ ఇన్ఫైనైట్. అందుకే ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ యాజ్ ద ఇన్ఫైనైట్ ఫీల్డ్ అండ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ పాసిబిలిటీస్. వాట్ డస్ దట్ రియల్లీ మీన్? ఇన్ఫైనైట్ పాసిబిలిటీస్ అంటే ఏమైనా పాసిబుల్. ఆ ఫీల్డ్ లో ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఆ ఫీల్డ్ గురించి మనము తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని పదాలు, కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే, ఆ ఫీల్డ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనివర్స్ ఆర్ ఆమ్నివర్స్, వాట్ ఎవర్ యు కాల్ ఇట్. ఓకే, నేను మీ యూనివర్స్ అనే అనుకోండి. యూనివర్స్ అంటే సింగిల్, ఆమ్నివర్స్ అంటే ఇట్ హాస్ గాట్ ఎవ్రీథింగ్. when the field has got everything, I call it as omniverse. అంటే మీ లైఫ్ లో మీరు కోరుకుంటున్నవన్నీ ఎక్కడున్నాయంటే ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాయి. సో దట్ ఆమ్నివర్స్ ఈజ్ ద ప్రొజెక్టర్. ప్రొజెక్టర్ అంటే మూవీలో ప్రొజెక్టర్ ఉంటుంది కదా, ఎగ్జాక్ట్గా అదే. అంటే దాంట్లో నుంచే ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది మన లైఫ్. అండ్ మీకు ఏదైతే కనబడుతుందో ఈరోజు మీ లైఫ్ లో, ఈరోజు మనకు ఏదైతే కనబడుతుందో, వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ రైట్ నౌ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ ఐస్, దట్స్ యువర్ క్యాన్వాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐల్ జస్ట్ షో యూ. సి దిస్ ఈస్ మై ప్రొజెక్టర్. రాహుల్ కనబడుతుందా పైన? యా కనబడుతుంది సార్. దిస్ ఈస్ మై ప్రొజెక్టర్. ఓకే, నౌ దట్ ప్రొజెక్టర్ ఈస్ మీ అందరికి, మనందరి లైఫ్ లో ప్రొజెక్టర్ ఏంటంటే యూనివర్స్ అన్నమాట. అండ్ ఎదురుగా స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదా, స్క్రీన్ యూఆర్ ఏబుల్ టు సీ దట్ రైట్? యా. ఆ స్క్రీన్ లో ఏమి కనబడుతుంది? ఈ ప్రొజెక్టర్ లో నుంచి ఏమి ప్రొజెక్ట్ అవుతుందో అది మాత్రమే కనబడుతుంది. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్. నాకు ఇప్పుడు రైట్ నౌ if I want to if I played what did I watch I mean recently Mimi film, maybe you might not relate. Yeah, Vakil Saab. Okay, Vakil Saab నేను ప్రొజెక్ట్ చేశాను. వకీల్ సాబ్ నేను వేశాను, ప్రొజెక్ట్ చేశాను. ఆ స్క్రీన్ మీద ఏం పడుతుంది? వకీల్ సాబ్ పడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ ప్రొజెక్టర్ లోంచి వకీల్ సాబ్ వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు వకీల్ సాబ్ ప్రొజెక్ట్ అవుతూ నా కళ్ళ ముందు వకీల్ సాబ్ కనబడుతున్నప్పుడు నేను అయ్యో నాకు వకీల్ సాబ్ కాదు కదా కావాల్సింది, నేను కోరుకుంది వేరేది కదా అనుకుంటే, యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే సింపుల్ గా ఏమంటే కింద చూడండి, యు ఆర్ ద డైరెక్టర్. యూ కెన్ ఇమ్మీడియట్లీ చేంజ్ ద మూవీ. So you are the director. అంటే you are the person who can change. ఆ క్యాసెట్ తీసి ఇంకొక క్యాసెట్ మీరు పెట్టగలగచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన రెండు ఏమంటే, ఒకటి క్లాసికల్ ఫిజిక్స్, రెండు క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్. క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతాను టర్మ్స్ అన్ని. క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే మైండ్, వైబ్రేషన్స్, ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఎనర్జీ, యూనివర్స్, నీ చుట్టూ ఉండే ఫీల్డ్, నువ్వు ఏమనుకుంటా అంటే అది నీ కళ్ళ ముందు అలానే మేనిఫెస్ట్ అయిపోతుంది. అండ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్, వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడేది క్వాంటమ్. న్యూటోనియన్ ఫిజిక్స్ మీకు అందరికి తెలుసు. ఐజాక్ న్యూటన్, గ్రావిటేషనల్ పుల్, సైంటిఫిక్ ఫార్ములా, లాజిక్స్, ఇవన్నీ ఇది మొత్తం ఏమంటే గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే ఏమంటే ఏదైతే మీరు ఒక కార్ అనుకున్నారు, క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ లో ఆ కార్ ఆల్రెడీ ఉంది. న్యూటన్ ఫిజిక్స్ లో ఆ కార్ వచ్చి మీ ముందు నిలబడుతుంది. దానికి గ్రాఫిక్స్ అంటే ఏమి 3D తెలుసు కదా, రెడ్ కలర్, అలాయ్ వీల్స్, లెదర్ సీటింగ్, మేబీ హార్మన్ కోర్డన్ మ్యూజిక్ సిస్టమ్, మేబీ V8 ఇంజన్. యూ అండర్స్టాండ్? ఇదంతా కూడా అంటే మీరు టచ్ చేసి ఫీల్ కాగలిగేది, అదంతా న్యూటోనియన్ ఫిజిక్స్.
దట్ ఈస్ గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే నేను చెప్పేది మీకు అంటే కలర్స్, మీ కళ్ళ ముందు కలర్స్ అంతా కనబడేదంతా గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్. అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా జరిగేది యువర్ సబ్ కాన్షియస్. యువర్ ద డైరెక్టర్. స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ ఉంటుంది కదా, స్క్రిప్ట్, మూవీ స్క్రిప్ట్, దట్ ఈస్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్. మనం మూవీలో అయితే స్క్రిప్ట్ అంటాము, దీంట్లో అయితే కోడ్ అంటాము. ద కోడ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫైనైట్ ఫీల్డ్. అండ్ కాన్షియస్ మైండ్ అంటే ఏమంటే, ఇప్పుడు మీరు నన్ను చూస్తున్నారు, ఇప్పుడు నా మాట వినబడుతుంది, ఇదంతా కాన్షియస్. కాన్షియస్ మైండ్ అంటే ఏమంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద కోడ్. అంటే నాకు తెలిసి ఇప్పుడు నేను చెప్పేదంతా కొంచెం నెక్స్ట్ లెవెల్లో మాట్లాడుతున్నానని, కానీ మళ్ళీ 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 కూడా చెప్తాను ఇది. అంటే ఇప్పుడు కాదు, రాను ఇది అర్థం కాగలిగితే ఆడుకుంటారు మీరు మీ లైఫ్తో, గోల్స్తో, డ్రీమ్స్తో. ఓకే, అంతవరకు లైఫ్ మనతో ఆడుకుంటుంది. ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాను, చిన్న చిన్న లక్ష్యాలు కూడా పెద్ద పెద్ద కనబడతా ఉంటాయి. ఓకే, సో కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ కోడ్. అండ్ ఈ కోడ్ని ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారంటే, ఎవరికైతే ఈ సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉందో వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ లేదనుకోండి, అది ఏంది గ్రిప్ అనేది నెక్స్ట్ నేను కొంచెం మాట్లాడతాను. అండ్ యువర్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ యువర్ సిగ్నేచర్. This will be a little deep, which I will not tell right now. Okay, again I will repeat these terms. Universe is the projector. Ante indake maatladanu kattappa. Universe wants to enaka nunchi kutantram chestondi. నీకు నువ్వు ఏది కోరుకుంటే అది నీకు ఇచ్చేయాలని రెడీగా ఉంది ఆ ప్రొజెక్టర్. కానీ నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా ఒకే సినిమా కోరుకుంటున్నావు. నిన్న చూసిన సినిమానే ఈ రోజు చూసిన సినిమాని యు బీన్ వాంటింగ్ ద సేమ్ మూవీ. ఎస్టర్డే యు వాచ్ ద సేమ్ మూవీ, డే ఆఫ్టర్ టుమారో, అండ్ అగైన్ వి ఆర్ బ్లేమింగ్ why is the life not happening to me. Actually you are wanting your life, and everything depends on the script that you have to write in your subconscious, and for that you have to become conscious. అంటే చేతుల్లోకి నేను తీసుకోవాలి కదా, స్క్రిప్ట్ని తీసుకోవాలి. ఫర్ దట్ ఐ హావ్ టు బికమ్ కాన్షియస్. ఎట్లా మార్చుకోవాలి అనే కాన్షియస్నెస్ రావాలి మనకు. అంటే అట్లా గిచ్చితే కొంచెం నొప్పి వేస్తుంది కాన్షియస్నెస్. ఆ విధంగా అదే విధంగా మీరు ఫీల్డ్ని కూడా ఫీల్ కాగలగాలి. యు గాట్ టు ఫీల్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ IF. So if you are not able to see the car in your field, you should become conscious enough to see the car. మీకు కళ్ళ ముందు మీకు కావాల్సిన ఒక కారు కనబడినప్పుడు మీరు ఎంత అయిపోవాలంటే ఆ కార్ని తీసుకొని వచ్చి స్క్రిప్ట్ లో పెట్టేసేయాల. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఆల్ లిటరల్, ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ లిటరల్ కామన్ సెన్స్ అండి. బికాస్ మీకు న్యూటన్ ఫిజిక్స్ అర్థమైతే క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ కూడా మీకు న్యూటన్ ఫిజిక్స్ లో ఐ థింక్ మీరు చాలా సింపుల్ గా అర్థం చేసుకునేవి ఏమి మనకు ఈ బుక్ లా ఆఫ్ గ్రావిటీ. దీంట్లో అసలు యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే విధంగా క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ని మీరు ఇది అర్థం చేసుకుంటే ఎట్లుంటుందంటే, నేను ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు వర్క్ ఆన్ వన్ కార్. ఈ బర్త్డేకి నాకు నేను గిఫ్ట్ చేసుకోవాలనేసి, ఎందుకంటే చాలా బర్త్డేస్ కట్ట నాకు నేను చాలా గిఫ్ట్ చేసుకున్నా. ఓకే, సో ఈ బర్త్డేకి ఐ వాంటెడ్ టు గిఫ్ట్ వన్ బికాస్ సమ్ బిగ్, అండ్ టు మై సర్ప్రైజ్ ఐ బీన్ మామూలుగా ఈ బిగ్ కార్స్ ఉంటాయి అనుకోండి, మేబీ 70 lakhs, 1 crore అట్లా కార్. జస్ట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. వాట్ డు వీ థింక్? We call the showroom and those people will be after us. No, I called one showroom and I think that was a Friday, and that day 3 calls I made, 3 times from the receptions to the sales executives ki call connect కాలేదు. ఎందుకంటే extremely sorry sir, today is a very auspicious day, there are many bookings, our executives will get back to you. ఓకే అండి.
after evening. Tarvata I got fed up and I gave my number into another company. Then I realized Audi car worth 75 lakhs or a crore, you're not getting appointment. Right? Understand? అంతమంది కొంటున్నారు, అంతమంది మైండ్స్ లో ఈ కార్లు మెదులుతున్నాయి. అట్లాంటప్పుడు మనకు ఏదన్నా ఒక అప్పు, ఇఫ్ యు ఆర్ వరింగ్ ఆర్ బాదరింగ్ ఆర్ బ్యాంగింగ్ అవర్ హెడ్ అబౌట్ ఎ డెట్ ఆర్ సంథింగ్, that means we have not written the script well in our subconscious. We not written the script well. See, even if I buy now, when I buy this car after a few months, when I buy this, wow, he bought a beautiful car. But the thing is, I manifested it. Ante adi na script lo dani color అది నేను ఒక సైకోలాగ్ చేస్తాను. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ హౌ. అంటే నా వాట్సాప్ లో చూస్తే ఇప్పుడు మేబీ ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డౌన్లోడ్స్ ఉంటాయి, కంపారిజన్స్ ఉంటాయి బిట్వీన్ BMW M3 అండ్ Audi S5 Sportback 2021 model or 2020 or what's the facelift version, what were the changes they made, and are they going to launch any new version in the 2021 middle by any chance? There are so many things I'll be working on right now. You understand that, right? Last 48 hours, 72 hours, so the maximum time I would have invested will be on exploring the car. That is what classical physics, graphics దానికి నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. If you are able to get it. So this is what script writing is all about. Now, if you understood these terms at least a little, now this I don't want to touch. Words. How are the words going to impact the field? Words ante manandaramu, we are all here, we are right from morning till night, we keep talking without our knowledge, without being conscious of how exactly a particular word is going to impact my life. మన జీవితాన్ని ఒక పదము ఎట్లా ప్రభావితం చేస్తుందో పెద్దగా పట్టించుకోకుండా చాలా మాటలు మాట్లాడేస్తుంటాం. మీకు ఈ పర్సన్ ఐడియా ఉన్నారా? తెలుసు సార్, మసారు ఎమోటో అంటారా? ఓకే, మసారు ఎమోటో, he did a research on words. He did a research on words. I think in early 2000s, he released a very, very famous book, The Hidden Messages in Water, in a book, the New York Times bestseller. మన మాటలు నీళ్ళని ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయి అనే దాని మీద he did a research. How our words are going to impact water. Okay, ఎందుకు water he selected? Very simple. Our planet is majority of our planet is water. Majority of your human body is water. So నీ లైఫ్ డిసైడ్ చేసుకోవాలంటే ఆయన ఏం చేసినాడంటే ఫస్ట్ నీళ్ళని, he took water as a medium and he experimented on కొన్ని పదాలు నీళ్ళని ఎట్లా ప్రభావితం చేస్తాయని. లైక్ దట్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దట్. అంటే ఒక వాటర్ మీకు టు టెల్ యూ అబౌట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ డెప్త్, ఒక వాటర్ డ్రిప్ అవుతుంది అనుకోండి ఒక ట్యాప్ లో, మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్రాప్లెట్స్ వాటర్ పడుతుంది. ఆ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఫ్రోజన్ స్టేట్ లోకి, అంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ ఫాలింగ్ హీ మేడ్ షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఫ్రోజన్. కింద పైన ఉండేది నీట్ వాటర్ స్టేట్, కింద ఐస్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అంటే అంత కూల్ టెంపరేచర్.
but when it is falling, he made sure that it is connected to certain frequency. Like example, life is bad, life sucks, it is sick, అరే ఏందిరా ఈ చెత్త, ఏందోరా నాయన, ఇట్లాంటి మాటలు ఒక నీటి బిందు దగ్గర అట్లా మాట్లాడుతా ఉండేది అనమాట, అట్లాంటి వైబ్రేషన్. ఇంకొక నీటి దగ్గర వావ్, ఆసమ్, బ్యూటిఫుల్, హ్యాపీనెస్ కి సంబంధించిన మాట. అట్లా డిఫరెంట్. ఇంకొక దాని దగ్గర హిట్లర్ ఉన్నాడు కదా, హిట్లర్ 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 అన్నప్పుడు వెంటనే మనకు తెలియకుండానే యువర్ మైండ్ విల్ థింక్ హిట్లర్. హిట్లర్ అంటేనే యు నో దట్ ఇట్స్ కిల్లింగ్ సంథింగ్. డెఫినెట్ గా హిట్లర్ అని హ్యాపీగా అబ్బా హిట్లర్ బా మా బుజ్జి అనేసి మీకు రాదు, థాటే రాదు. లైక్ దట్ మదర్ తెరీసా, like that Mahatma Gandhi, like that trust, truth, fear, anxiety, different danlato he experimented. And if you can see, like thank you, wisdom, truth, so he realized some అంటే కొన్ని భయంకరమైన విషయాలు, లైక్ ఇప్పుడు ఇది చూడండి, పైన వాటర్ క్రిస్టల్ విచ్ ఈస్ లైక్ డిస్గస్టింగ్, నెగటివ్, ఎనీ వర్డ్ విత్ ఎ నెగటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, నెగటివ్ వైబ్రేషన్, then the water droplet was totally getting disturbed, no regular shape. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తా ఉండేది, ద ఫోటో ఆన్ ద లెఫ్ట్ ఈస్ ఆఫ్ అన్ ఐస్ క్రిస్టల్ ఫ్రోజన్ ఫ్రమ్ సివియర్లీ పొల్యూటెడ్ వాటర్. అంటే ఏదైనా ఒక కాలువ మురికి నీళ్లు ఎడం పక్క ఉండేది, రైట్ సైడ్ అదే నీళ్లు, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, వేరేది కాదు, ఆఫ్టర్ ప్రేయర్. మీరు నమ్మను కూడా నమ్మలేని ఇంత నిజం ఇది. ఆఫ్టర్ దే ప్రేడ్, దాంట్లో బుద్ధిస్ట్ ప్రేయర్, క్రిస్టియన్ ప్రేయర్, హిందూ ప్రేయర్, ఇస్లాం ప్రేయర్, ఇన్ని ప్రేయర్స్ తో ఫోటోస్ ఉన్నాయి దీనివి. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్ హియర్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ ఈస్ ఒక కాలువ, ఒక ఇంప్యూర్ ఆర్ ఒక పొల్యూటెడ్ వాటర్ క్రిస్టల్. After they applied a prayer సంబంధించిన మంచి ప్రేయర్ అంటే తెలుసు కదా, ఓం అనుకోండి, దానికి వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి. దీస్ ప్రేయర్స్ హ్యావ్ వైబ్రేషన్స్. చాంటింగ్, మీ గుళ్ళల్లో పోతే ఒక మనశ్శాంతి వస్తుందంటారు, మంత్రాలు. ఆ ప్రేయర్స్ అంతా ఆ వాటర్ కి టచ్ అయినాక ఆఫ్టర్ మేబీ ఫ్యూ అవర్స్, మేబీ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, దిస్ సేమ్ క్రిస్టల్ రీస్ట్రక్చర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్. కొత్త షేప్ వచ్చేసింది దానికి. నౌ థింక్ అబౌట్ వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ టు యువర్ బాడీ విచ్ ఈస్ 70% and 80% వాటర్ విత్ ద వర్డ్స్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఎవ్రీ డే. ఓకే. అండ్ దిస్ ఈస్ ది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ అండ్ ద మోస్ట్, ఎలా చెప్పాలంటే, సిమెట్రిక్, బ్యూటిఫుల్, స్ట్రక్చర్ సిమెట్రీస్ ఫామ్ అయిన క్రిస్టల్ వచ్చి, ఇట్స్ వెన్ ద వర్డ్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఆర్ జాయ్ వాస్ సెంట్. సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, if you analyze let us take the example today ఏదో భయంకరంగా డేట్ తెలిసిన లాగా చెప్తున్నాను నేను. ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్, టుడే ఇస్ yesterday 5th Teachers Day, 6th September 6th, right from morning till this moment, how many times you uttered or thought of something
really which send this vibe of joy and happiness. This is really, really important. ఈరోజు పొద్దున్న నుంచి నాకు నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎందుకంటే I'm a very, I mean, yeah, that is one of the tremendous qualities that I love about myself is I observe. I'm a very good observer. We play a lot of cricket. ఇప్పుడు కాకుండా I think this happened some years back when we used to play cricket in some ground. క్రికెట్ అంతా అన్నాక ఒక మంచి మాకు అలవాటు ఏమంటే, అంటే మంచి చేయడానికి కాదు, we like that. We enjoy a lot in the ground. We have a lot of fun in the ground. Morning 6 to 7:30 or 5:30 to 7:30 or so. Tarvata we go maybe have some coconut water or sometimes chai and biscuits in some nearby, what is that, ఏదన్నా ఒక అప్పుడే టీ బంకులన్నీ ఓపెన్ చేసింటారు, హౌస్ఫుల్ కలెక్షన్స్ రన్ అవుతుంటే ఆడ మాటలు చూడాల మీరు. నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అనమాట, అవి రికార్డ్ చేసి వాళ్ళ జోబుల్లో ఎడకైనా వాళ్ళకి తెలియకుండా ఒక చిప్ పెట్టేసి I should record their voices and I should show them after 5 years. This is why your life is like this. బికాస్ 5 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా అట్నే ఉంటారు, ఇంకా లేదంటే తల బాదుకుంటా అంటారు కదా, అప్పుడు చూపించాలన్నమాట ఎందుకు మీ లైఫ్ ఇట్టుందంటే, ఇదిగో నీ చిప్పు మిస్టర్ సో అండ్ సో, చిప్ ఎస్, చిప్ ఏ, చిప్ బి అని వాళ్ళ పేర్లు పెట్టేసి చిప్ ఒకటి తగిలిచ్చేసినాం అనుకో, బికాస్ ఇంతేరా, ఇదిగో న్యూస్ పేపర్స్ వచ్చి ఉంటాయి అప్పుడే, దే విల్ బి రీడింగ్ ఆల్ ద క్రాప్, దే విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద న్యూస్, దే విల్ బి నెగటివ్ స్టఫ్, అండ్ ఇద్దరు కలిస్తే మూడో వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతుండడము. అండ్ ఇంకా ఒక రోజు మొత్తంలో తీసుకుంటే ఎన్నిసార్లు నెగటివ్ పర్యాయ పదాలు. కెన్ సమ్వన్ టెల్ ఎగ్జాంపుల్స్ మేబీ, బికాస్ swear to God I don't speak that. But I know many people keep talking about that. Yala, you have karma. Bale chepparu, very good, very good. Anta mana karma. Inka whatever anyone can type. అంటే మీరు టైప్ చేసినంత మాత్రాన మీరేదో మాట్లాడుతున్నాను నేను I don't justify or I don't get into any conclusion, please. Okay, fate, we don't speak. Na bratukindi. Bad time. Then ప్రయత్నిద్దాం, అంతా నా దరిద్రం రా బాబు, ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే, తలరాత, వర్స్ట్ లైఫ్, ఏమో వెయిట్. ఓకే, నాకెందుకు ఇట్లా జరుగుతుంది, మనకంత సీన్ లేదు, ఏందో ఈ సొసైటీ వర్స్ట్, నువ్వు మారవు ఇంకా. భలే సూపర్, ఇవన్నీ రైట్. మీకు అందరూ బ్యాడ్, వేస్ట్ ఫెలో, వై ఇట్స్ ఓన్లీ హ్యాపెనింగ్ టు మీ, దిస్ ఇయర్ ఈస్ నాట్ సో గుడ్. ఓకే, డెస్టినీ. ఓకే, మీరు ఎడిషనల్ పేపర్ అడిగేటట్టున్నారు. ఓకే, so very true. I mean, I'll show you another video which could possibly throw some light on one minute, the kind of words you should be using, because the kind of words that you should not be using already మీరు చెప్పారు. దాంతో పాటు మనం ఏమేమి పదాలు మాట్లాడాలి, ఎటువంటి పదాలు మాట్లాడాలి. Say
as literal commands. And that command starts the process of manifestation. If we persist in using certain words and phrases often, the likelihood of manifesting situations and experiences regarding those phrases is extremely high. This is why I tell people to stop saying they want success. By saying I want success, you have no choice but to continue to attract more wanting. If you understood this is one of the biggest mistakes we do. We say we want to succeed. I want success. మీకు దీంట్లో తప్పేముంది అనుకుంటున్నారేమో. By wanting success, what are you sending? What is the message that you're sending to the universe? Universe is saying, okay, granted. God bless you. What is అప్పుడు ఏమైతుంది? Again, you will want success only. Do you understand? I want success. Okay, want success, boss. Okay, after 5 years, I want success. 10 years, I want success. This is one of the biggest mistakes people do. Biggest mistakes. Never speak whatever. Basically, what do you want? You want success. Speak it into existence. Speak into present tense. Okay, don't speak it like I want it. I am trying to do that. You will never see us do that. Whatever I am trying to teach you folks, ikkada unna andarki call lo, this is like, though it is quantum physics for you, this is like law of gravity for me. If you are struggling in your life, repair these things. Please don't use these words. Sir, I'm trying this month. I'll try my level best. Actually, Elena, next month again you'll try. Let me tell you, because God is blessing you because you're requesting Him. Try. నాకు ట్రై చేయాలని ఉంది. ఓ ట్రై చేసుకో. నాకు I want money. Yeah, you always will be wanting money. Unfortunately, your son will also be wanting money. Next generation పోతుంది అదే dream. So what is the solution? Yes. We must change the words to I have success or I am successful. The most powerful word, I think I told this before also many times, I am is the most powerful word in the dictionary, because whatever you write after am dash, I am dash, that is yours. I am dash. Whatever you want to write, you write it. Right? I am wealthy. I am successful. I am successful means now, right now. Right? Because I told you, right, universe doesn't understand present, past, even it just gives you what you want. This is the only moment it looks at. See the difference? The first statement is implying the lack of success, while the second statement is affirming that you already have it. Words are extremely powerful. You actually create your own laws and limitations for yourself using the words that you use most often. The greatest teacher by your words you are justified, and by your words you are condemned. He understood the spiritual properties words possessed. Rumor has it, the prime creator actually spoke the universe into existence, also known as cymatics or vibration. And remember, you are a piece of the creator and possess the same creative qualities. Never use phrases like, this is killing me, or this makes me sick. Though lighthearted, those are actual commands that are stirring energy in motion.
There are high energy words and there are low energy words. High energy words attract to you positive people, positive situations, positive outcomes, positive circumstances. They also raise your health and health and wellness of those listening. Low energy words do the exact opposite. They attract all negative situations and circumstances, and they have also been proven to lower your immune system, making you more susceptible to illness. Dr. Emoto experiment proved that words and intention actually have high energy words that I advise you to include in your everyday language. These words are guaranteed to raise your authentic, awake, beautiful, bliss, blessed, beautiful, brilliant, charming, cheerful, competent, confident, courageous, creative, daring, delicious, delightful, desirable, determined, diligent, elegant, effortless, endless, enormous, enticing, excellent, exciting. These are a few words that will instantly raise your vibration anytime you include them in your conversation. Here is a list of low energy words that I advise you to totally eliminate from your vocabulary or use as less as possible. Words like hate, sick, ugly, problem, broke, disease. Use these words as less as possible. Believe it or not, each word that you speak is an affirmation. You are always affirming that you want more of it into your life by speaking it, by placing your attention on it, by talking about it. Since that's the case, only talk about the joyous things that you would like to have and experience. And before you know it, those words will become an everyday part of your vocabulary, and your life will soon follow suit. So the gist of this is, if you understood, we are possessed by words. అంటే possessed అనే పదం ఐ థింక్ యు నో వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ possessed is usually used. దెయ్యం పట్టినట్టు, దెయ్యం అక్కడ అంటే ఈజ్ possessed అనేది. What is this really awesome movie? ఏం రాది, ఎమిలీ రోజ్, ఎమిలీ రోజ్, కంజూరింగ్ కాదు, ద కేస్ ఆఫ్ ఎమిలీ రోజ్, పొసెషన్ హారర్ ఫిల్మ్ ఉంది, చూసినారా? ఐ డోంట్ నో, నాకు పొసెషన్ అంటేనే అదే సినిమా గుర్తొస్తుంది. కాంచన కాదు, కాంచన ఎవరు? వినయ్, నువ్వు చెప్పావా? కాదు కదా, ఓకే. మీరు ఎగ్జార్సిజం కాదు అంటే అఫ్ కోర్స్ అన్ని దెయ్యం సినిమాలు పొసెషనే. నేను చెప్పేది రియల్ గా ఎమిలీ రోజ్ అని. ఇన్ఫాక్ట్ ఈవెన్ నౌ యూకేలో ఆమె సమాధి ఉంది అనమాట, ఎమిలీ రోజ్ అని. నేను అంటే ఇట్లాంటి విషయంలో కొంచెం డీప్ గా పోయింటాము. ఓకే, ద పొసెషన్ ఆఫ్ ఎమిలీ రోజ్, ఆమె ఫిల్మ్ ఒకటి, యూ విల్ బి టెరిఫైడ్. ఓకే, సో పొసెషన్ ఈజ్ అబౌట్ సంథింగ్ వచ్చి మిమ్మల్ని అట్లనే మిమ్మల్ని పొంది ఉండడం, మిమ్మల్ని అది కలిగి ఉండడం. మామూలుగా భూత ప్రేతాలు, పిశాచాలు, అట్లా యు ఆర్ పొసెస్ బై యువర్ వర్డ్స్. మీ పదాలు మిమ్మల్ని పొంది ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వాట్ హీ టోల్డ్. అంటే
ఎంత భయంకరమైన స్టేట్మెంట్ అంటే అది దయ్యాన్ని వదిలించుకున్నట్టు ద వే దిస్ priests or this అంటే ghost busters do certain things to drive away the monster and or the ghost, దయ్యాన్ని తరిమేకి చేస్తారు కదా, ఆ టైప్ లో మనలోంచి కొన్ని పదాలని ఊడబెరికితే తప్ప నుంచి ఆ దయ్యం వదలదు. ఇప్పుడు నేను పవర్ ఆఫ్ వర్డ్ అంటే ఏదో 2-3 మాటలు మాట్లాడేస్తే మా జీవితం అంత. దీనికి we have to work on it. We have to develop a new vocabulary. We have to develop ఎన్ని సార్లు వీలైతే అన్ని సార్లు you start using these words like abundance, joy, excited, excitement, happy, awesome, beautiful, cheerful, fantastic, diligent, courageous. ఇటువంటి మంచి పదాలు ఎంత వీలైతే అంత ట్రై టు ఇంక్లూడ్. ఇప్పుడు నాకు ఎంత నాకు ఎక్కడెక్కడ కుదురుతుంది, whenever you see my Canva videos or statuses, you see I try to use these words as much as possible, and whenever in my talks I use these statements as much as possible, and whenever I talk to my kid, wherever I have a conversation going on, I used to, wow man, awesome, ఇవే జరుగుతా ఉంటాయి అన్నమాట. అర్థమవుతుంది కదా? So you try to, in a given day, try to repeat these words as much as possible. In fact, you have to invent situations to use these words. ఈ పదాలని వాడేందుకు కొన్ని సందర్భాలని మీరు కనుక్కొని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఆపోజిట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందాక ఆయన చెప్పాడు, సిక్, దిస్ ఈస్ కిల్లింగ్, పెయిన్ఫుల్, ఇట్లాంటివి, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్, if it is not very important, don't speak it. I even say sometimes, like even ipudu like many times even naku epudaina Anjali tho kuda cheppunta nenu edanna పీరియడ్స్ టైమ్, ఏదన్నా పెయిన్, అది women కి ఎందుకో ఈ women కి ఇట్లా ఏదైనా ఉంటది కదా, నేను I strongly ఎవరికైనా ఇక్కడ, because I am trying to tell this straight upfront to many women here, because don't speak it like మాకు ఎందుకో లేడీస్ కి ఇట్లాంటివి. అంటే నేను చెప్పేది ఏదైనా సరే, వన్ రూమ్ లో మీకు ఏదైనా డొమెస్టిక్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, మా లేడీస్ కష్టాలు మీకేం తెలుసు, డోంట్ ఎవర్ స్పీక్ ఇట్. నేను ఎంత వీలైతే అంత కట్ షార్ట్ చేసేందుకు అనమాట, అంటే డోంట్. అందుకే నాతో వాట్సాప్ ఎవరన్నా కాన్వర్జేషన్స్ చేసే వాళ్ళు కూడా దే నో ఇట్. ఐ కీప్ సెండింగ్ హ్యాపీ ఇమోజీస్, ఆర్ అట్లీస్ట్ ఆ బొమ్మలు చూస్తేనే వాళ్ళు నవ్వుతారు. అది ఆ బొమ్మ ఆడస్తానా ఉన్ని, బట్ ఇట్ విల్ బి ఫన్. ఐ యూస్ మోర్ బికాస్ లైఫ్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ animation, cartoon, you understand, right? So మీకు అంత సీరియస్ లైఫ్ ఉంటే వాచ్ కార్టూన్ నెట్వర్క్, టామ్ అండ్ జెర్రీ ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. we want more of serious happiness happening in life, you understand? So don't speak, because see, this is like మీకు వర్డ్స్ ని how do you spelling అంటారు కదా, SPELLING spelling. What is your spelling అంటారు? What is the meaning? Where is a spell used? Idea ఉందా? SPELL spell ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ పదం? They spelled magic. Spell is basically about magic. So every word has a spelling, and every spell creates a magic. Basically, without your knowledge, you are applying magic in your life. అది నెగటివ్ మ్యాజిక్ కా పాజిటివ్ మ్యాజిక్ కా? సింపుల్, ఓం బూమ్ మన లైఫ్ ఇట్నే ఉండిపోవాలి అదన్నా మాట్లాడుతున్నాము, లేదంటే ఈ రెండిట్లో ఒకటి మీరు మాట్లాడేస్తున్నారు. యు ఆర్ మెజిషియన్స్, వీఆర్ ఆల్ మెజిషియన్స్. And any magician who knows the power of magic will use it to the benefit.
నన్ను నేను అద్భుతం చేసుకునేందుకు ఉపయోగించుకుంటాను మంత్రాల్ని. As simple as that, right? But when you see, now I know, see, there are two things here. First, you should have your common sense here. Like when you go to a doctor, you have real big stomach ache, and you go to a doctor and say, I don't have any stomach ache, అంటే ఇంటికి బాగుంటాడు. అంటే మీ ఎక్కడ ఇది మనం యూస్ చేయాలా అంటే యూ షుడ్ నో. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డోంట్, అంటే అవసరాన్ని బట్టి అంతే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టు బి స్పోకెన్, డోంట్ స్పీక్ ఇట్, సింపుల్. నాకు ఒకసారి ఇట్లా కుమార్ శివరామకృష్ణన్తో ఐ రిమెంబర్ హీ ఆస్క్డ్ అబౌట్, దేర్ వాస్ సమ్ వెరీ బిగ్ సిచ్యుయేషన్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఏపీ XYZ అంతా. అప్పుడు ఆయన ఇండియాకి వచ్చినారు. ఇండియాలో ఏదో సెమినార్ చేసినారు చెన్నైలో. సెమినార్ చేసినప్పుడు చాలా మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అట్లా ఇట్లా అందరు అంటే అదేదో జరుగుతుంది. నేను I usually don't get into that stuff. Whoever knows me, they know this also. When people talk this something which is not good, I'm not a part of that discussion. I just slowly allow chai తాగుకుంటాను, because it is not my thing అన్నమాట. అట్లా నేను వచ్చేసినాక కుమార్ అడుగుతున్నాడు, యు ఆర్ నాట్ దేర్, సో నువ్వు ఏదైనా పాయింట్స్ చెప్పే ఉంటే నేను కూడా నోట్ చేసుకొని, బికాస్ హీ వాంటెడ్ టు కన్వే ద హోల్ మెసేజ్ టు the committee, some big committee. I said, no, everything is fine. And I never అంటే you are not supposed to use power of spoken word with me అన్నాడు. నీకు వర్డ్స్ నేర్పించింటే నా దగ్గర వాడమని కాదు అంటే నేను చెప్పిన, అయ్యో కుమార్ అట్లా కాదు, నాకు ఏది కనబడడం లేదు నెగటివ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సో హ్యాపీ అనేసి. ఆర్ యూ షూర్ అన్నాడు. అబ్సల్యూట్లీ షూర్. సో వీ గైస్ బేసికలీ నిజంగా దాంట్లో ఏదైనా నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా మేము దాన్ని చూడలేనంత ఏమంటారు ఇన్కేపబుల్ పీపుల్. దట్ ఈస్ మైండ్ సెట్. దట్ ఈస్ వేర్ ద ఎంటైర్ డిస్కషన్ స్టార్టెడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ B quadrant. Yeah, B quadrant is fine. What is mindset here? Mindset is about speaking your life into existence, minding the words. That's mindset. Real mindset. Real mindset is, you should know that you're a magician when you're speaking. పిల్లలు ఉన్నారు మీ ఇంట్లో, ఈడు ఎంత చేసినా వీడు మారడు. నేను ఐ సీ లైక్ thousands of parents doing this. Thousands of parents doing this. And the kids, and they're spelling, they're doing a magic on their kid, right? So use your words very diligently, and use because if you know that your word is going to make all the difference, that is what the first thing that you need to change. Because if I got two downlines here, one is Mr. Vinay and one is Mr. Rajesh here. They are on the screen. I'm just taking as an example. Yeah, they're equal to me. I keep working with them. I want both of them to grow. But going forward, one thing I want to see is, are they changing their speech pattern or not? Because if Rajesh is not changing his speech pattern, I don't know, sir, why these people are not able to understand. I'm trying my level best. Yeah, next month we will see. Something. I don't have any problem, but I'll give. I don't, Rajesh, no. But endukante sahawasam, they are with me, right? They know how I am speaking. They know how every leader speaks in the case studies. We do so many seminars, meets. Despite all this, if Rajesh is not changing, and Vinay is slowly picking up that vocabulary, things are good. Things are going great. Awesome. This month, this year, done deal, we're making it happen. And at the same time, it should be backed up by, see,
before we close, it's 10:08. This word has to be backed up by something called as initial for you to do the transformation, it కొంచెం టఫ్ ఉంటది. బట్ ఆ ఫెయిత్ ట్రస్ట్ వచ్చేసాయి అనుకోండి, there is this popular story on power of trust. Once I mean ఒక చర్చ్ కమ్యూనిటీ ఉంటుంది అనమాట. ఒక చర్చ్ కమ్యూనిటీ ఆన్ ఏ ఇన్ ఎ టౌన్. సో అక్కడికి చాలా మంది, ఒక ఐలాండ్ ఉంటుంది నియర్ బై, దేర్ ఇస్ ఎన్ ఐలాండ్. సో ఎవ్రీ సండే a church will be overflowing with lots of people from the town as well as the island. So one day what happens, ఐలాండ్ లో నుంచి ఒక ముగ్గురు పీపుల్ ఈ చర్చ్ ఫాదర్ ఉంటారు కదా, చర్చ్ లో ఉండే బిగ్ అథారిటీస్, ఇద్దరు ముగ్గురు ఫాదర్, వాళ్ళని అడుగుతారు, సార్ ఎవ్రీ వీక్ మేము ఐలాండ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేందుకు మాకు కష్టం అవుతుంది, మీరు మాకు దేవుడు లాంటి వాళ్ళు, యు ఆర్ లైక్ గాడ్ ఫిగర్స్ టు అస్, ప్లీజ్ preach us a mantra or preach us certain things so that we don't need to travel all the way. We will maintain some session there in the island only. నీళ్ళని దాటుకొని, బికాస్ బోట్లన్నీ వేసుకొని చాలా కష్టం అవుతుంది. వీళ్ళు నవ్వుకొని దే వాంట్ టు మేక్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ full of these people, and they say there's nothing boss, you just whenever some people come with some problems or just tell them that yes, so there is no big deal. We'll question good cheru, they go back, and after a few weeks these people observe that slowly ee church lo strength taggada modulaitadi, island nunchi వచ్చే మనుషులు తగ్గడం మొదలవుతారు. ఏంటి అని once these people find out, they come to know that the crowd there is just, it starts increasing in the island, and these guys are like very very serious. How can they open something on their own without our permission? అని వీళ్ళు బోట్ లో పోతారు. పోయి వాళ్ళ ముగ్గురిని పిలిపించి, మేము చెప్పింది ఏంటి, మీరు చేస్తానేది ఏంటి, నెక్స్ట్ టైం నుంచి యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు డూ ఆల్ దిస్, ఆర్ ఎల్స్ వి విల్ టోటలీ బ్యానిష్ యువర్ ఎంటైర్ ఐలాండ్. అంటే వీళ్ళు అడుక్కుంటారు, వద్దు స్వామి అట్లంతా చేయొద్దండి అని. తర్వాత దీస్ గైస్ విల్ గో ఆఫ్, బోట్లో వచ్చేస్తారు. బోట్ వెళ్ళిపోయిన ఒక 5-10 minutes తర్వాత వీళ్ళు పక్కనే ముగ్గురు నిలబడుకుంటారు అనమాట. సారీ చెప్తా స్వామి, ఐ మీన్ ఆ మంత్రం అయితే అదే కదా, మేమన్నా పలుక్కుంటామో అనేసి. వీళ్ళకి లిటరల్ షాక్ అయిపోతుంది ఫాదర్ వాళ్ళకి, ఎందుకంటే వీళ్ళు నీళ్ళ మీద నిలబడి ఉంటారు. దీస్ priests will be in the boat, and these villagers, 3 villagers will be on the water. These guys will be like ఒడ్డుకు పోయినాక వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి అడుగుతారు, ఎట్లా నీళ్ళ మీద నడిచినారంటే, మేము జనరల్ గానే నడుస్తున్నాం అంటే, ఏమంటే మొత్తం ఎస్ అనుకుంటున్నామండి. అంటే it has the mantra, అంటే it has to be with that kind of faith. బ్లైండ్ అన్నమాట, బ్లైండ్. జీసస్ ఎట్లా నమ్మినారో ఈ ప్రీస్ట్ అట్లా నమ్మినారు, అండ్ ద సేమ్ దే ట్రాన్స్ఫార్మ్ టు దట్ అక్కడ ఉండే వాళ్ళ ట్రైబ్ కి. అక్కడ చాలా మందికి దే స్టార్టెడ్ స్పెల్లింగ్ మ్యాజిక్, అండ్ స్లోలీ క్రౌడ్ స్టార్టెడ్ ఇంక్రీజింగ్, అంతే నంబర్. then these people realize it's all about trust and faith. You understand? If you don't execute that with that kind of faith, and అందుకే that's why I started off with the quantum theory. I could as well have told just the words here. I could have played a video, start using good, beautiful, XYZ. But మీకు లాజిక్ తెలియాలి. You need to understand the importance of believing, because quantum, because you're surrounded by this field right now. 2022
I am a brand new Ruby. I am a brand new Ruby. Speak it. I have 500 plus in my community. Speak it. And again, you cannot speak anything which your mind cannot conceive and believe. For example, I am Prime Minister of India. నేను ఇప్పుడు మాట్లాడినా there'll be a total disconnect. First of all, I don't want to be Prime Minister of India. మీకు అర్థమవుతుంది కదా, దేర్ ఇస్ అట్లాంటివి మీరు మాట్లాడలేరు. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఇప్పుడు సడన్ గా ఇప్పుడు నేను చెప్పినాను అనేసి మీరు కార్ని మేనిఫెస్ట్ చేయాలంటే there might be a lot of disconnect between that car and your present life situation. There is a hierarchy that you need to go, you need to travel to. You understand? Maybe ఒక హక్కు ఉండొచ్చు. Maybe you might want to change into a better home. Your mind knows it. Your family knows it. That's why I'm telling you, to practice these things, we need a little association. You need to be in touch. Start associating, start, slowly thought process మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అవడం కానీ మెల్లగా the way we speak, right? So already I could see many of you using the stickers. నా ఇమోజీస్ ని జిఫ్ ని బాగా వైరల్ చేస్తున్నారు. అదే అంటే ఆ విధంగా వర్డ్స్ కూడా మీకు యూ విల్ స్టార్ట్. goal should be realistic. Yeah, Henry, yes, goal should be realistic. Yes, obviously that part we discussed in a boot camp. SMA or T, specific, measurable, achievable or attainable and realistic and time bound. Okay, SMART, SMA or T, that part is all really clear. The only thing is how hungry you are. That cannot be taught. అర్థమైతుంది కదా, that cannot be taught. See, why do I want to buy a car? No one can come and instill that desire inside Naren. No one can come and instill the desire in Keshav or Revant or అటువంటి మీ రీజన్స్ మీకు ఉండాలి. ఆ తర్వాత వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా మ్యాజిక్స్ లాగా పనిచేస్తాయి. As long as a reason is not, you're not able to find out the reason, there is, you'll not be able to use the words, right? So any questions you got, you can ask. We can, or else we can just give us a session on law of least effort. Definitely, that is one of my most favorites, law of least effort. Yeah, this is one of the things, a part of law of least effort, that whatever I taught just now. When you're happy, the effort will be less. Okay, that's a part of happiness project. Yeah, we'll have a session later sometime. And you don't have any questions, we can just call it a day. The Messages in the Water, name of the book. Okay, see, yeah, you can read it, but you can even Google it. There is whatever funda is there, I just mentioned. Ma'am, Radhika ma'am, thanks very much. And we're both a powerful votes. I am and we are both are very true. Yes. Yeah, I am and we are. Yeah. But iddaru kuda separate ga I am anukondi, కలిసినప్పుడు we are అనుకోండి. ఎందుకంటే I am is more specific when it comes to your goal. And we are brand new rubies. Yeah, obviously, like that. Thanks much. So, yeah, without maybe your knowledge will be even observing your speech pattern, folks. I have to be very honest. If
I have to tell you this, okay? We don't like too much of trying. I'm looking for this. Yeah, that is where we come from. Mana blood. Okay, but that's over. We try for, we love affirmations. Affirmations ante telusu kada? Some things like statements. Done deal. Yeah, I have experienced failure. No questions. But it's going to be awesome. Definitely this year. Yeah, something like that. Okay, I don't mean to say that meek edana jarite cheppaddu cheppakudadu anni, we can discuss everything, but the end should be like absolute affirmation, right? What we should if family is talking negative a lot. See, this is I can do everything. Will help to start the day. See, if the family is talking negative a lot, which usually happens many a time. See, this is, I don't know who asked this question, what's your age, and what's, ultimately, it's your life, okay? When we began the business, everybody was speaking negative. I was the only person who was very clear and speaking what I want. Slowly, we start influencing. Ekkadikaina oka force, one powerful force will start influencing other forces. You understand? One positive, if it is dominating, the negative will be diluted. So let them speak what they want. You speak what you really want. You can even speak what you want to your family also. Because when I speak something, it's not just for Naren, it's for the family also. Right? Try experimenting that. Try experimenting. Me family came kavali. Start seeing that. Not as simple as it sounds, but yeah, try to visualize it. Maybe quantum the మీ మెంటర్ కోచ్ ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి వాళ్ళతో ట్రై చేయండి, కూర్చొని చెప్పించుకునే ట్రై చేయండి. వాట్ డిడ్ నరేన్ సే అబౌట్ ది ఫీల్డ్, ఇన్ఫైనైట్ ఫీల్డ్ అని. మీ ఫ్యామిలీని మొత్తాన్ని చూస్తారు దాంట్లో. అలా చూసినప్పుడు యూ విల్ బెండ్ రియాలిటీ. అంటే అంతవరకు ఉండే నిజం బెండ్ అయిపోతుంది. I swear God, and I'm telling this, okay? You'll bend reality. Bend reality matlab, the people who are telling negative, they will start speaking positive. But you should be able to see that scenario in the field, right? Words have more power or imagination. See, the thing is, imagination for something, and I think I told in one of the sessions yesterday or day before, if you really imagination is limited by your surroundings. That is the whole problem kada. If suddenly see, for example, today I want everybody to imagine a luxury car in your house. You'll not be able to imagine. You'll be not able to imagine because the mind is limited by our association, our surroundings. So మనము ఒక కళ కనాలంటే మనకు వచ్చిన సమస్య అది. అందుకే కదా కళ యాక్చువల్గా మనం డ్రీమ్ చేసి దాన్ని బిలీవ్ చేస్తే ఈ సైన్స్లు గీన్స్లు ఏం అవసరం లేదు, అన్ని చక్కనే పడతాయి. ప్రాబ్లం అంతా వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డ్రీమ్, రైట్? వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డ్రీమ్ because we are not able. That's not a part of the file not found. I want you to imagine yourself take on a vacation in Paris, having a romantic evening with your spouse near Eiffel Tower. I mean, I feel we'll be able to imagine tonight or tomorrow. Gurtu kuda undadu. Ippudu nenu cheppindi next call ayinunte paani edru vettam. Because that file is not found. Imagination needs exposure, association, okay? That's a part. But word అనేది అలా కాదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది బలవంతంగానే మీరు ట్రై చేయొచ్చు. బలవంతంగానే ట్రై చేయండి, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి. ఈసారి హస్బెండ్ వైఫ్ ఎవరు ఉన్నారు? ఇఫ్ యువర్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇన్ ద కాల్, హస్బెండ్ స్పీక్స్, ఆఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ బోత్ ఆర్ క్లోజ్, హస్బెండ్ స్పీక్స్ మేబీ నెగటివ్ ఆర్ ఏందే మనకి ఎట్లా అన్నప్పుడు వైఫ్ షుడ్ స్లాప్, స్మాల్ స్లాప్ చేసి విన్నారు కదా,
ఎందుకు ఇట్లుందంటే మీరు ఇట్లా మాట్లాడి ఇట్లుంది మనకు అని. We should correct it. Okay, start speaking right. Sir, please send this recording. Actually, these sessions will be uploaded later. Yeah, you are here to learn even how to dream big. Yeah, very true. Every session or more than that, personal association. Dreaming anta kuda, see, the majority of my dreams came through the touch, through watching my mentors lifestyles. Ante slowly it opened up horizons. You have to understand. Okay, ante possibility thinking anedi kabatti adi a personal మీ మెంటర్ నుంచి వస్తుంది అది. And law of attraction, quantum physics difference. See, quantum physics, quantum is the field. Law of attraction is a law in the field. Law, it's just a law of attraction. దాంట్లో ఒక లా అనమాట అది. ద సీక్రెట్ అనేది ఆ ఒక్క లాని మ్యాగ్నిఫై చేసి చాలా అద్భుతంగా నీట్ గా నేర్పించారు. క్వాంటమ్ అనేది ఇట్స్ లైక్ యూనివర్స్. ఓకే, అండ్ Lokesh Babu, okay, maybe I'll tell you, Lokesh. Conspiracy means universe is like trying its best to give you what you want, but you need to be prepared with all your words and mind. That's what is mindset all about. That's what I told. Okay, అంటే కాన్స్పైరింగ్ అంటే నీ వెనక ఉండి కుట్ర పండుతుంది నిన్ను డెవలప్ చేసేందుకు. ప్లీజ్ సెండ్ దిస్ వీడియో, వర్డ్స్ ఆర్ ఎనర్జీ. That I can send. Yeah, this session is Hassan. Awesome. Okay, thank you. Okay, the law for thanks, guys. So we'll call it a day, and all the best. And start working on your vocabulary. That's the whole gist of this entire session. Okay, mindset is not just about the B quadrant. It's about the mind. All the best and good night.